Okay, so in this video, we're gonna talk about role of physical education teachers and coaches in athletic care and rehabilitation. Okay, so how physical education teacher and coaches will try to minimize the the happening of the athlete getting into injuries. Okay, so there are few headings. Just explain the headings later on while writing in the exam. You can explain in your own words. You can explain these headings, whatever I just wrote, in your own words. Okay, so first thing, the first one is properly plan the activity. Okay, so for example, what does it mean is, okay, simply, uh, for example, you're training an athlete for 800 meters or 1500 meters race. Okay, so at that time, if you ask the athlete who is very much new, okay, if you ask him to run for 3 kilometers or 4 kilometers or 5 km on the very first in the very first week of his training, so he feels very difficult, right? And later on, he'll be getting muscle fatigue, and he'll be into a lot of muscle injuries, stress injuries, right? So you have to plan the activity properly. And what is the dose of the training should be given in the increasing order. How it has to be given, you have to write in the records, plan in such a way that the athlete will not feel any stress, okay, physical stress, while performing the activity. Of course, there will be a little bit of stress while performing it, but it should not exceed, so that he might not wake up or get up the next day, okay, or train the next day. Okay, so that way you need to properly plan according to the sport, okay, or the game, in the increasing order, in the prescribed doses. Okay, not just randomly go for 10 go for 1 kilometer, go run for 20 minutes. Random random training methods will lead to definitely a stress injuries. Okay, it's that, which is also a major part in in curing or preventing the injuries, right? So that is proper plan of the activity, right? Next one is provide proper instruction. Okay, so give a proper instructions, or train the athletes skillfully, so that they won't get into any injury. Okay, for example, like if the skill, for example, hitting a ball, like in cricket, when the batsman is about to hit the ball, okay, if he is not trained well, okay, so he might get hurt with the ball while he is trying to hit the ball when the bowler ball, right? So in such a way, the instructions, or skill, providing the knowledge of the skill properly, plays a key role in avoiding the injuries. Okay, so that is providing proper instruction. So it all relates to the rules and regulations, and also it talks about the the knowledge of the skill, okay, given to the athlete. Okay, for example, if the rules and regulations are not mentioned, or knowledge is not given to the athlete properly, then he might do some fouls which might lead to injury. Okay, so that is providing proper instruction. Next is warn of inherent risks. Okay, so for example, there is a risk in each and every sport and a game. Okay, in cricket, while getting hurt with the ball, right? In basketball, falling down. In volleyball, while jumping high, he might just fall down and got some a twist on the legs or the hands. Okay, so these are the very common injuries. Now, you should make the athletes and the parents and their parents aware of the risk of the game and the sport. Okay, so that is very, very much important, right? So you should warn the athlete that there will be risk, even though you have got the great skill, the great knowledge of the rules and regulations, and you are playing with all the safety equipment and everything. Though there are chances that athlete will get injured.
Okay, so you should give the risk, before knowledge of the risk of getting injured to the athletes and as well as their parents. Okay, so that is the third one, which is provide a safe physical environment. Okay, so physical environment is all speaks about the ground. Okay, so the surroundings, the ground and the environment. Okay, for example, while playing an outdoor game, so the surface should be very neat and clean. Okay, so that there should not be any rocks everywhere, on the ground. Okay, or there are many trees or half cut trees. Okay, where they might have a very major, chances of getting injured with the athletes. Okay, so that providing a safe and physical environment is also one of the major important task of the physical education teachers or the coaches to provide a safe environment to the athletes. Okay, so provide proper, the fifth one is provide proper equipment. Okay, so as we have a usual habit of playing without equipment, right? So we usually do that in schools, allowing the children to play without any gear, proper safety gear, right? So safety equipment, right? So that should not be allowed, never ever. Even for for 2 minutes or 3 minutes of time, they need to go with proper equipment, proper safety gear and everything. Then only they are allowed to play, even for 2 minutes or 1 minute. Okay, so that should be the proper care should be taken by the teachers, PE teachers and coaches. Okay, next, match your athletes properly. Match your athletes properly. Match your athletes properly is, for example, there's a boxing match. If you take the international boxer, allowing him to play with the district level boxer is unfair a bit, right? So that is why it is very much important that same level of athletes should be compete should compete with each other. Okay, then only you'll be getting the best out of it, and also not only that, you'll be avoiding the most probable injuries, okay, in that particular match. And the competition should be between the same level of the skilled athletes. Okay, so that will also avoid the most of the injuries in sports. Okay, next is evaluate athletes for injury and or incapacity. Always check on the athletes whether they got injured or whether they're physically weak or physically incapable of performing on that particular day. They might be having some fever or cold or cough, where they might be feeling discomfort in performing at that particular time. So always evaluate, is nothing but check on the athletes, okay, to on their injuries and their incapability or incapacity, whether they are at that particular point of time. Okay, next, supervise the activity very closely. Supervise the activity very closely. That means we have a normal tendency that should be never be done, but most of the PE teachers or coaches have it very common doing of this, like they'll be allowing the students or the athletes playing there, and then they'll be on the busy with their own work. So that should not be encouraged. Whenever the players or the athletes are on the ground, the coach or the teachers should always be on the ground and should be eye to eye supervision should be there. Supervision should be there for each and every minute and second. Okay, so in that way, if there is an injury to any person or an athlete, then you can react very quick. Okay, so that he'll be treated very fast, right? Next, provide appropriate emergency assistance if in case. Okay, most of the cases try to avoid the injury, but if in case if there is an injury, the emergency, the medical assistance or the first aid kit or the having some
medical equipment. Okay, so providing immediate medical assistance, having a first aid kit, or having some nurse in the school or in the nearby areas is very much useful when if a person or if an athlete got injured. Okay, so that should be there. At least the first aid kit should be maintained on the physical ground or in the premises. Okay, that's very much required. Okay, so these are all the precautions, or you can the steps that should a PE teacher or the coaches should follow, so that he can avoid, he or she can avoid an athlete getting injured, or if gotten injured, how to treat him very quick or her very quick. So that should be, these are the few steps to be followed. Okay, so now I'm stepping into the Telugu part. You can get on to the next video. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో మనం వచ్చేసి పిఈ టీచర్స్, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ అండ్ కోచెస్ అథ్లెటిక్ కేర్లో ఏమేమి స్టెప్స్ పాటించాలి, దానివల్ల అథ్లెట్స్కి ఇంజురీ అవ్వకుండా, ఒకవేళ అయినా కూడా ఎంత త్వరగా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అన్న దాని మీద మనం ఈ టాపిక్ అనేది ఉండబోతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో ఈ స్టెప్స్లో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ప్రాపర్ ప్లాన్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీ. అంటే యాక్టివిటీని చాలా ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేయాలి. ఎలా అంటే, ఇప్పుడు మనం ఒక అథ్లెట్ ఉన్నాడు, మనం 1500 మీటర్స్ రేస్కి మనం అతన్ని తయారు చేయాలి. ఆ టైంలో మనము ఫస్ట్ 2-3 డేస్లోనే మీరు 5 కిలోమీటర్స్ ఉరకండి, రన్ చేయండి అని మనం అథ్లెట్ చెప్తే అది మనకు చాలా సిల్లీ అయిపోతుంది అండ్ స్ట్రెస్ ఇంజురీస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా. సో మనం స్లోగా, ప్రోగ్రెసివ్గా, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఈ రోజు కొంత స్ట్రెస్ లోడ్, నెక్స్ట్ డే కొంచెం పెంచడం, తర్వాత ఇంకొంచెం పెంచడం, అలా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో కొంచెం కొంచెం స్ట్రెస్ లోడ్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి కదా. సో దీన్ని మనం ప్రాపర్ ప్లాన్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీ అంటాం. ఇది లేకపోతే అథ్లెట్స్ స్ట్రెస్ ఇంజురీ గురయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, సో దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయడానికి ప్లాన్ యాక్టివిటీని చాలా ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొవైడింగ్ ప్రాపర్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, సో మనం రూల్స్ గురించి స్టూడెంట్స్కి, అథ్లెట్స్కి కరెక్ట్గా చెప్పడం చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఇంకోటి ఏంటంటే స్కిల్స్ కరెక్ట్గా నేర్పించడం. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే రూల్స్ అనుకోవచ్చు, మనం స్కిల్స్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. స్కిల్స్ కూడా కరెక్ట్ పద్ధతిలో నేర్పించడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ ఉన్నాడు. ఓకే, సో మనం డ్రిబ్లింగ్ కరెక్ట్గా నేర్పించకపోతే ఆ బాల్ తట్టి పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కింద పడి ఇంజురీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలంటే కరెక్ట్గా డ్రిబ్లింగ్ ఎలా చేయాలి అంటే స్కిల్ ఎలా కరెక్ట్గా నేర్పించడం, మనం కరెక్ట్గా నేర్పించాలి. అండ్ రూల్స్, ఓకే, ఫౌల్ చేస్తే ఇంజురీస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అథ్లెట్స్ని ఫౌల్ కాకుండా ఉండడానికి రూల్స్ కరెక్ట్గా ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వార్న్ ఆఫ్ ఇన్హెరెంట్ స్కిల్స్, రిస్క్. ఓకే, సో ముందు ఏ గేమ్లో అయినా, ఏ స్పోర్ట్లో అయినా రిస్క్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకే, దాని గురించి మనము స్టూడెంట్స్కి, అథ్లెట్స్ కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కూడా చెప్పడం చాలా చాలా ముఖ్యం. ఓకే, సో వాళ్ళ నుంచి రిటర్న్గా కానీ లేదంటే ఓరల్గా కానీ మనం ఆ రిస్క్ చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం రిటర్న్గా కానీ ఓరల్గా కానీ మనం లైక్ ఓకే యాక్సెప్టెన్స్ తీసుకోవాలి. యాక్సెప్టెన్స్ అంటే వాళ్ళు తెలిసి మేము స్పోర్ట్ ఆడుతున్నాం, గేమ్ ఆడుతున్నామని వాళ్ళు అది అర్థమయ్యేలాగా వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా చెప్పాలి, అథ్లెట్స్ కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వార్న్ ఆఫ్ ఇన్హెరెంట్ రిస్క్. అంటే గేమ్లో కానీ స్పోర్ట్లో ఉన్న రిస్క్ గురించి వాళ్ళకు అవగాహన పరచడం, అవగాహన కలిగించడం చాలా ముఖ్యమైన అంశం అథ్లెట్స్కును పేరెంట్స్కి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొవైడ్ ఏ సేఫ్ ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, అంటే ఒక మంచి సేఫ్ గ్రౌండ్ అథ్లెట్స్కి ప్రొవైడ్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కోచెస్ అండ్ పీఈ టీచర్స్ యొక్క బాధ్యత. ఓకే, సో ఎక్కడ పడితే అక్కడ రాళ్ళు ఉండిపోవడం,
సగం కొట్టేసిన చెట్లు ఉండడం. సో దానివల్ల రిస్క్ అంటే దెబ్బలు తాకే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మీ ఖచ్చితంగా నీట్ గ్రౌండ్ ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాచ్ యువర్ అథ్లెట్స్ అప్రోప్రియేట్లీ. అంటే అథ్లెట్స్ ఒకరితోనొకరు కంపీట్ అయ్యేటప్పుడు, ఒకరితోనొకరు పోటీ పడేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యం తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకరి సామర్థ్యం చాలా ఎక్కువుంది. ఇంతుంది. ఇంకోటి సామర్థ్యం ఇంతే ఉంది. వీళ్ళకి కాంపిటీషన్ పెడితే ఖచ్చితంగా ఇతనే ఖచ్చితంగా గెలుస్తాడు. ఓకే. అండ్ ఈ తక్కువ ఆహ్, ఆహ్, స్కిల్ ఉన్న అథ్లెట్‌కి దెబ్బలు తాకే ఛాన్సెస్ ఎక్కువుంటాయి. కాబట్టి ఎప్పుడైనా కాంపిటీషన్ పెట్టేటప్పుడు ఇద్దరు సమానమైన సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళకే కాంపిటీషన్ పెట్టాలి. సో దానివల్ల మనకు ఆహ్, స్కిల్ డెవలప్ అయితది. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంకోటేంటంటే మనకు ఇంజ్యూరీస్ గూడా తగ్గిపోతాయి. దెబ్బలు తాకే ఛాన్సెస్ గూడా చాలా తగ్గిపోతాయి. ఓకే. సో అందుకే మ్యాచెస్ అనేటివి అథ్లెట్స్ యొక్క మ్యాచెస్‌ని చాలా కరెక్ట్‌గా చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎవాల్యుయేట్ అథ్లెట్స్ ఫర్ ఇంజ్యూరీ అండ్ ఇన్‌కెపాసిటీ. ప్రతిసారి చెక్ జేయాలా అథ్లెట్స్‌ని. ఇంజ్యూరీ అయిందా ఎవరికన్నా? ఎవరికైనా దెబ్బలు తాకాయా? లేదంటే వీళ్ళెవరైనా ఫీవర్‌తో ఉన్నారా? కాఫ్ ఉందా? కోల్డ్ ఉందా? ఏమన్నా ఇంకా డిసీజ్ ఏమన్నా ఉందా? ఇన్‌కెపాసిటీ అంటే ఏదైనా డిసీజెస్ గాని, జనరల్‌గా వచ్చిపోయే డిసీజెస్ గురించి గాని మనం చెప్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే. సో ఇవేమైనా ఉన్నాయా అని చూసి వాళ్ళకి ఒకవేళ ఆ రోజు పరిస్థితి బాలేకుంటే వాళ్ళను ఆ రోజు మ్యాచ్ ఆడిపియకపోవడం, ప్రాక్టీస్ చేపియకపోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. దాని ద్వారా ఫర్దర్‌గా ఏమైనా ఇంజ్యూరీ కాకుండా ఉంచే ఛాన్సెస్ ఎక్కువుంటాయి. ఓకే. సో అథ్లెట్స్‌ని ఎప్పటికప్పుడు ఇంజ్యూరీ అయిందా లేదా అనేది ఎప్పటికప్పుడు చూస్తూ ఉండాలి. దాన్ని ఎవాల్యుయేషన్ అంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సూపర్వైజ్ ది యాక్టివిటీ క్లోజ్‌లీ. దగ్గరుండి పరిశీలించాల యాక్టివిటీని. మనం జనరల్‌గా చాలా చాలా మందికి అలవాటు ఉంటుంది. విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ హాబిట్. చాలా బ్యాడ్ హాబిట్ అది. పిల్లల్ని అథ్లెట్స్‌ని అక్కడ వాళ్ళు ఆడుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు వేరే దగ్గరికెళ్ళిపోవడం, వేరే పని చేసుకోవడం అది ఎప్పుడు కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఓకే. సో అది వృత్తికే చాలా ఆహ్, చాలా చెడ్డ పేరు తెస్తుంది. ఎప్పుడు గాని అథ్లెట్స్‌కి ఏ ఇంజ్యూరీ అయినా కూడా ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కోచ్‌కి గాని, పీటీ టీచర్స్ గాని ఖచ్చితంగా ఉంటది. ఓకే. సో, ఆహ్, అప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో, అందరూ మనం ఏమైంది? ఎందుకయిందని అడుగుతాం. అది చాలా నార్మల్ థింగ్. కానీ మనం దగ్గరుండి ట్రీట్‌మెంట్ ఇప్పించింది చాలా డిఫరెంట్‌గా ఉంటది. మనం దూరం ఉండి లేట్‌గా వచ్చి ట్రీట్‌మెంట్ ఇప్పించింది చాలా డిఫరెంట్‌గా పిల్లల అథ్లెట్స్ గాని, వాళ్ళ పేరెంట్స్ గాని ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా రాంగ్‌గా ఎళ్తది. ఓకే. సో, దగ్గరుండి ఖచ్చితంగా దగ్గరుండి ఆహ్, అథ్లెట్స్‌ని సూపర్వైజ్ చేయాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రొవైడ్ అప్రోప్రియేట్ ఎమర్జెన్సీ అసిస్టెన్స్. ఓకే. సో, మనం మాక్సిమం చాలా వరకు ఇంజ్యూరీస్‌ని దెబ్బలని అవాయిడ్ చేయడానికే చూడాలి. ఓకే. ఒకవేళ ఇంజ్యూరీస్ అయితే దగ్గరలో ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ పెట్టుకోవడం. ఓకే. సో, దగ్గరలో ఎవరితోనైనా డాక్టర్‌తోని మాట్లాడుకొని పెట్టడం, నర్స్‌తోని మాట్లాడి పెట్టడం, వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే వెంటనే వచ్చేలాగా ఉండడం. ఓకే. సో, అది మనం ఆ అసిస్టెంట్స్ కూడా పెట్టుకోవాలి. ఓకే. సో, దానివల్ల ఏంటంటే దెబ్బ తాకినప్పుడు ఆ సీవియారిటీ అనేది తగ్గియొచ్చు. వెంటనే వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేయడం వల్ల ఆహ్, దాని సీవియారిటీ అనేది తగ్గించొచ్చు. ఓకే. సో, ఇమ్మీడియేట్‌గా ఎమర్జెన్సీ అసిస్టెంట్స్, మెడికల్ అసిస్టెంట్స్ పెట్టడం చాలా చాలా ముఖ్యం. సో, ఈ స్టెప్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వడం వల్ల అథ్లెట్స్ యొక్క కేర్‌కి మనం చాలా సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళం అయితాం. యాస్ ఎ పీఈ టీచర్ ఆర్ ఎ కోచ్. ఓకే. సో, ఆహ్, ఇవి దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్. ఇదొక టాపిక్. లెట్ us డిస్కస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే.